Mahlzeit, Freunde der leichten Unterhaltung. Wir sind wieder zurück im Let's Play Star Trek Online. Die nächste Mission steht an. Der Planetenkiller. Ein Tipp vom Botschafter Bewatt Soldaten führt ihre Crew zu einer Waffe mit unvorstellbarer Macht. Starfleet Intelligence needs your help. Mehr nicht. Die Sternenflotte vermutete, dass die Klingonen ihre neuen Waffen im Imaga-System testeten. Wir sind im Besitz von Informationen, die mich in der Annahme bestärken, dass diese Testprogramme für etwas viel Größeres als eine neue Art von Torpedo bestimmt ist. Die Geheimdienst der Sternenflotte hat eine Nachricht von einer Person erhalten, die angab, Mitarbeiter der persönlichen Streitmacht vom Botschafter Bewatt zu sein. Laut dieser Quelle sind die Untersuchungen des Botschafters abgeschlossen und er plant, irgendeine Art von Planetenkiller auf die Föderationswelten einzusetzen. Meine Gehilfin, Lieutenant van Zyl, schließt sich Ihnen für diese Mission an. Gehen Sie mit ihr ins Dorina-System. Bewatt besitzt eine kleine Versorgungsbasis in der Nähe der entfernteren Planeten. Unsere Quelle, ein Mann namens Kwalk, hat gesagt, dass er die Informationen auftreiben wird, die wir benötigen, um Bewatt dort aufzuhalten. Alles klar. Machen wir. Aber diesmal ein bisschen auf die schnelle Art. Mir läuft nämlich so ein bisschen die Zeit davon. Beginn Planetenkiller. Wir beginnen. Und wir machen schnell. We're counting on you. Ja. Nett, dass ihr das alles vorliest. Wir haben das Dorina-System erreicht. Der Geheimdienst der Sternenflotte hat Admiral Quinn berichtet, dass sie einen Kontaktmann in der Flotte von Bewatt haben und dass er sich auf einem dieser Schiffe befindet. Ich hatte eine verschlüsselte Übertragung erwartet, aber ich empfange rein gar nichts. Es ist Zeit, uns ihnen direkt zu nähern, Captain. Ich empfehle, eines der klingonischen Schiffe außer Gefecht zu setzen und es zu entern. Ja, klar. Easy. Oh, falsch gedrückt. Hier komm, ich hol mal ein bisschen Hilfe. Kann nicht schaden, glaube ich. Hallo! Gut. Whatever you need, sir.
Feindliche Schiffe, Waffen und Antriebe sind allesamt außer Gefecht, Captain. Wir schicken ein Enterkommando rüber, um das Schiff zu sichern. Sie können sich ihnen anschließen, sobald sie bereit sind. Okay. Dann beamen wir mal rüber. Weil, warum nicht? Weil es geht halt, ne? Admiral, ich koordiniere Bewegungen der Enterkommandos. Die Teams berichten, dass die Tag von einer Rumpfmannschaft gesteuert wird. Es hat schon ein paar Gefechte gegeben, aber es sollte ihnen nicht allzu schwer fallen, das Schiff zu sichern. Okay. Schon wieder alleine. Hey, na? Da um die Ecke sind noch welche. Wollte ich nur gesagt haben. Hallo. Ich gehe zum Turbolift. Your orders, Sir. Das Deck, auf dem sie sich befinden, ist sicher, aber der Gamma-Trupp berichtet, dass sie auf der Brücke noch immer ein paar Klingonen haben. Die Klingonen haben die Turbolifts ausgeschaltet, aber nun, da wir die Kontrolle über den Maschinenraum haben, können wir das gesamte System kontrollieren. Der Turbolift in der Nähe ist betriebsbereit, gehen Sie damit auf die Brücke und ich werde Sicherheitsteams zu Ihnen transportieren, um Ihnen den Vormarsch zu erleichtern, um Ihren Vormarsch zu unterstützen. Stand da, aber ist mir egal. Oh, hi. Na? Auch hier. Oh. Ha. Haben wir das. Hallöchen. Guten Tag. Whatever you need, Sir. Die Brücke und der Rest des Schiffes sind sicher, Sir. Und die verbleibenden Klingonen werden zum Gefängnis transportiert und dort in Haft genommen. Commander Burgess war sich sicher, dass es auf diesem Schiff Informationen geben würde, die uns nützlich sein werden. Vielleicht sind sie in den Schiffsprotokollen. Im Bereitschaftsraum sollte es ein Terminal geben. Vielleicht haben sie mehr Glück. Und finden, wonach wir suchen, ja. Ich habe bestimmt mehr Glück. Captain's personal log. I have been betrayed by my first officer, a man I considered my friend, Kavok. Why? He and a group of traitors tried to take the ship. Kavok is the only survivor. There is also evidence that Kavok sent a coded message to Federation space. I do not understand why a warrior I have trusted with my life would do this. He tried to explain, but I do not need to listen to the words of a traitor. Let him rot in the brig. Ambassador Bavat has ordered me to bring him to the Imaga system for questioning. Kavok will die screaming. It is not an honorable death, but it is the one Kavok deserves. Ist das so? Okay. Arrestzeit. Ich gehe schon, ne? Da stehen noch meine Türmchen. Zumindest der eine. Arrestzelle. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ah, natürlich. Ich bin auf die falsche Seite gelaufen. War ja klar. Aber so viel Zeit muss sein. Nehme ich mit.
Ne, einer weiter. Hallo? Ich werde mit Ihnen nicht durch ein Kraftfeld hindurch sprechen. Wie ein Tier in einem Käfig. Lassen Sie mich raus und wir können reden. Okay. Ah, jetzt. Komm. Reden. Lass uns reden. You are my enemy, but today you are my only hope. I will redeem my honor. Ja, warum sind Sie im Gefängnis? I was once the first officer of this ship. I served the House of Bavot loyally and well, and fought by my captain's side in battle. I thought I was living an honorable life, and then I learned what Ambassador Bavot's plans for the war were. I could not let Bavot do such a horrific thing. To unleash such a weapon upon the galaxy for his own ends is the act of a coward, not a warrior. I gathered a small group of officers who thought as I did. Our plan was to take over the ship and fly it to the Imaga system. There, we would either stop this doomsday before it occurred, or die in battle. I tried to take this ship. I failed. Now I am dishonored, and I must redeem myself or die. Do you have more questions? Warum haben Sie Kontakt zum Geheimdienst der Sternflotte aufgenommen? When my plan to take the Targ was discovered, I knew I had to act quickly. Bavot has much more than the experimental weapons from the base in the Briar Patch. He has a planet killer, a ship of such destructive power that nothing can stand against it. He intends to use this doomsday machine to attack Federation worlds. I find myself in a strange place. To regain my honor, I must join forces with my enemy. I sent a coded message to the Sol system and hoped that the right person would hear it. Do you have more questions? Warum tut Bavot das Ihrer Meinung nach? Bavot is obsessed with conflict. He believes that the Klingon Empire will stagnate and fall into degeneration and ruin unless they have enemies to fight. Without war, Bavot believes that we will destroy ourselves. Bavot found the planet killer, and he ordered his scientists to learn how to control it. Now, he plans to attack and destroy one of your worlds. The Ambassador knows the Federation wants peace. But if there was an attack where billions died, would something so heinous make you want revenge? If he succeeds, the war between our peoples will be endless, and Bavot will have won. Do you have more questions? Ja, erzähl mir noch mal mehr über den Planetenkiller. It is a ship with no crew. Its hull is solid neutronium. It fires beams of pure anti-protons, and fuels itself with the hulks of destroyed planets. Weapons are useless against it. The planet killer is ancient. I have heard stories that your Starfleet defeated a device similar to this long ago. I hope that you will be able to defeat this one as well. Do you have more questions? Ja, wo fand Bavot diesen Planetenkiller? It was a floating hulk deep in the Taong Nebula. Ships from his house searched for months before they found it. Bavot claims to have knowledge of the future. He says that is why he knew the planet killer would be found in the nebula. Its location was forecast. I do not know if this is true. If our actions cannot change our path, then are we imprisoned by fate? Was I destined to lose my honor and betray my captain? Tja, vielleicht. You have more questions. Kennt Bavot die Zukunft? So he claims. I was once one of Bavot's most valued officers, and he told me much of his plans. Bavot said that centuries ago, there was a temporal Cold War. Factions from the future manipulated people in their past like pieces in a klingonische game, each trying to change history for their own ends. Agents from one of these future factions, the Nakul, came to the Klingon Empire in the 22nd century. They tried to gain my people's loyalty by revealing much of what was to come. My ancestors listened and recorded all that they were told.
Then they spat in the Nakul's faces and sent them back to their own time empty-handed. Even then, we would never be willing slaves. Since then, the knowledge that the Nakul offered in trade for servitude has been preserved by a small cabal of Klingons. This organization ruled from the shadows, using what they knew, what was forecast, to guide the future of the Empire. Bevat is the last. He has no sons, and trusts no one. When he dies, all that came from the Nakul dies with him. Do you have more questions? Wie lautete Ihr Plan, um den Angriff zu stoppen? Bevat had a plan to stop the Doomsday Machine if he ever lost control. This ship is equipped with Hach-Peng torpedoes. They have a greater yield than any weapon currently used by the Empire or your Federation. The planet killer is hidden in the Imaga system now. My plan was to fly to the system, disable Bevat's control over it, and then use the weapons on this ship to destroy it. Do you have more questions? Ja. Warum können wir nicht einfach eine Flotte nach Imaga schicken, um den Planetenkiller zu stoppen? Bevat's forces have total control over the Imaga system. To keep any ships but those loyal to him away, Bevat has installed a series of generators that maintain an energy drain, much like the Breen weapon that disabled ships during the Dominion War. Bevat's ships have been modified to withstand this drain. Any others that approach the system will be helpless. Do you have more questions? Ja, was machen wir denn jetzt? Help me. Repair this ship and we will fly it to Imaga together. Then we can disable the energy drain so your fleet can enter. With your help, we can destroy the Doomsday Machine and end the threat to your Federation. Machen wir so. How can I help you? Ich empfange eine Übertragung vom Raumdock der Erde der höchste Prioritätsstufe für Sie. Ich stelle Ihnen die Nachricht durch. Sie können das Terminal im Bereitschaftsraum verwenden. Ja. Latsch halt weiter durch die Gegend. Nein. Da. Hier brennt übrigens immer noch, Freunde. Do what you think is best. It's risky, but Kvalk may be our best chance to stop Bevat and this planet killer. I'm notifying all available ships to change course for Imaga. Once the energy drain is taken care of, they'll move in to support you. I don't need to tell you how important it is to stop the Doomsday Machine before Bevat can use it to attack populated worlds. Millions of people are relying on you to save them. I know you can do it. Good luck. Yes, Captain? Understood. I'll join you shortly. Alle Systeme sind betriebsbereit und wir sind bereit aufzubrechen. Ja, dann go for it. I'm monitoring communications from the planet. They're not calling for ships, so either they haven't noticed us, or they think we're supposed to be here. We're safe for now, but that could change. We need to scan one of the generators maintaining the energy drain to get all the information I need to finish a new command program. Be careful. Bevat trusts no one, not even his own men. He may have defenses in this system even I don't know about. Okay.
Ja, ich mag diese Schiffe nicht. Drones? Ugh! Bavat must have upgraded the security. Scanning the generators now. I have the data. We will need to load the control program into all 3 generators. After that, we can change the command codes from a terminal on the planet's surface.
Mann. So, schaffe ich den letzten? Den letzten schaffe ich auch noch an der Zeit. Und da muss ich eine kleine Unterbrechung machen und dann geht's nachher weiter. Na klar. The generators are under our control now, but your ships won't be safe until we lock Bavat and his forces out of the command consoles. I've equipped your away team with holo projectors, and they're ready for the mission. And Captain, remember that you're a Klingon now. Try not to look too out of place. Alles klar. So, dann haben wir aber trotzdem hier eine kurze Pause. Wir sehen uns dann quasi direkt im Anschluss wieder, aber aus Gründen der Transparenz sage ich euch natürlich, dass ich eine kleine Pause hier einlege und wir sehen uns dann nach der Pause wieder. Geht für euch nahtlos weiter. Also sage ich mal, bis gleich. So, dann bin ich auch schon wieder zurück, wie versprochen. Ist nur 4 Stunden später und wir sprechen mit Qualk. Alfred J. Qualk. The objective here is simple. Find a control console and change the command codes. Then Bavat won't be able to stop us from shutting down the energy drain. There are 2 consoles. The Alpha console is staffed by an officer who might be willing to negotiate. The Beta console, let's just say that Commander Talk prefers fighting to talking. The soldiers here shouldn't challenge you. But be careful of the Targs. The holo emitters won't fool them. I have another task to complete. Meet me back here when you are done with the command codes. Mhm. Habt ihr Tags? Ne, habt ihr nicht.
Ihr habt nur nachts, ne? Ja. Verstehe ich. Verstehe ich. Hallo. Guten Tag. Jetzt lass doch den Tribbel weg. Das verrät uns. Und ihr Tag? Nein. Sehr gut. Ihr habt aber tags. Das ist nicht gut. Demnach würde ich euch gerne irgendwie umlaufen. Ihr latscht da hinten rum. Alles klar. Okay. Hallo? Ja, Mittagspause? Ja, alles klar. Guten Tag, hallo. Bin nur auf der Durchreise. Bin noch nicht lange hier. Sie kennen mich noch nicht. Entschuldigen Sie. Keine Tags? Doch da drüben. Ich umlaufe die lieber mal. Guten Tag. Hallo. Oh, bin hier falsch. Da. Captain, I've been monitoring your progress from the ship. You are very close to one of the control consoles. There are Klingons where you need to go. You will either need to convince them to leave their post, or find other means of getting access. Mhm. Mach ich. Hallo. The Empire will prevail. Ja, finde ich auch. No one is allowed to use this console. Ja, aber der Botschafter hat mich geschickt, um die Kommandocodes zu aktualisieren. Hm? Yes, sir. Ja, genau wie Bewatt, dieser paranoide Toba sieht Verschwörungen in jeder Ecke. Ich wette, der Botschafter hat sie hierher geschickt, um uns zu beobachten. Ich weiß, dass er glaubt, auf der Basis befindet sich ein Verräter. Das ist das Problem mit dem Pläne schmieden, wie ein Romulaner. Bewatt hat das so lange gemacht, dass er niemandem mehr trauen kann. Ich lasse Sie jetzt arbeiten, schicken Sie eine Nachricht an die Messerhalle, wenn Sie fertig sind. Alles klar, tschüss. Viel Spaß, trink nicht zu viel, ne? Ist ungesund. I see your mission was successful. Excellent. Mine was as well. I have smashed the device that Bevatt used to control his doomsday machine. The planet killer is now as dangerous to him and his ships as it is to anyone else. You cannot control the storm, Captain. If you try, it will consume you. Meet me back at the ship. There is still more to do before this dark day ends and my honor is restored. Mach ich. Muss nur mit den Tags aufpassen. Hallo? Alpha-Winde. Hallo, guten Tag, hallo. Oh oh, Tags. Guten Tag, hallo. Ja. Ist ärgerlich hier sein zu müssen, ne? Ja. Aber in der Luft tippen ist auch echt scheiße, glaube ich. So, da kommen erstmal keine. Moment, funktioniert das noch?
Ja. Da muss ich nicht immer stehen bleiben. Auch bitte nicht zurückkommen. Oh oh. Komm, wir gehen mal ein bisschen schneller. Hallo. Guten Tag. So, genug gesprintet. Guten Tag. Hallo. Ich flimmer immer so. Keine Panik. Es muss so. Bin das neue kriegerische holographische Notfallprogramm. Ja. Okay. Da haben wir um die Ecke lunzen. Ihr habt auch keine Tags. Das ist wunderbar. Super. Super Trooper. Ach nee, waren gone, ne? Ja. Mhm. Na. You? You stumbled into my trap in the briar patch like a blind Grisnar cat. And here you are again, luring Starfleet ships to my testing grounds. The Doomsday Machine will destroy them. It will create glorious, endless war and strife. And it is all possible because of you. No! I will not allow you to dishonor the Empire with your thirst for blood. We face our enemies as warriors, Bavat. We do not massacre innocents with machines of death. There are no innocents. There are only the strong and the weak. Are you strong enough to fight your own weapon? I have destroyed the device controlling the planet killer. No one is safe. This isn't over. Warriors, attack! Joel, Ichu! Ach Mensch. So, alles erledigt. Gegenstände. Loot, loot, loot. Loot, loot, loot. Captain, Klingon comm traffic just spiked. Bavat's forces have lost control of the Doomsday Machine, and they are scrambling all available ships to try to stop it. I've been in contact with Commander Burgess. Now that the energy drain won't affect our ships, the Starfleet task force is inbound. We need to get back into space as soon as possible. Ja, machen wir. Schon dabei. I see it. Bavat's planet killer is here. Maybe it has a weakness that we haven't found yet. We need to run a scan.
Go to the navigation beacon. That should be close enough for the scan, but far enough away to keep us safe until help arrives. Mach ich. Structural integrity holding, sir. We're shook up, but we'll be okay. Captain, there's an unauthorized shuttle launch. It's Kavok. Hail coming in, sir. I'll put it on the main screen. Stay where you are, Captain. I'll handle this. Kavok, turn that shuttle around. You'll be killed! My life is of no consequence, but my honor. No, I must do this. Destroying this abomination is the only way to redeem myself. Farewell, Captain. Koi keles pu glod, koi puk be pu, yak o mat o je shu se mak chu me uv. Ma shu managich mak ko chu, ni pe yin ma jak wov ko. Van ma hefet enjo tinstak, van pumadi puparek mashutak, kumame puashuta, ma ov. I'm reading significant damage to the Doomsday Machine, sir. But it's still active. Captain, we still have the Harpang torpedoes. They might be enough to finish the job. The machine's hull is solid neutronium, so targeting it won't help. We'll need to fly in front of the Doomsday Machine and launch the torpedoes down that thing's throat. The fleet will be here to help distract it, but we need to be careful. If we're in front of it when it fires its anti-proton beam, we won't fare any better than that moon did. Tja, wohl wahr. Komm. Come on. Hat gezählt. Fliegt doch mal weg. Das ist nicht gut davor. Hab's euch gesagt. Hallo. Schieß mal. Danke. Oh. Upsi. Gar nicht aufgepasst. Huch. Ich dachte, die ignorieren mich erstmal. Ups. Vielleicht sollte ich das abschalten, dass die Torpedos automatisch abgefeuert werden und das selber machen. Na.
Hat er jetzt repariert? Oder hatte ich die Teile nicht? Ah, habe ich die Teile nicht für. Okay. La 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 la. La 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 la. Cholera. Warning, ship is under attack. Hier. Warning, ship is under attack. Ha! Au. Captain, Commander Burgess is patching a subspace signal through to us. The message is from Kronos, sir. Routing it to the main view screen now. Captain, my name is Kein. While the Empire realizes that you played a vital role in defeating a threat to both our worlds, I am afraid I must insist that you return the ship you stole immediately. I would not want to have to escalate this into something that we will both regret. The battle is over. We do not need to begin another. Ja, ist okay. Kannst den Klapperkram wieder haben. Will ich gar nicht haben. Riecht komisch hier drin. It might be best to do what he asks, Captain. The fleet's in no condition for a prolonged fight, sir. And honestly, there's not much about the bird of prey specifications that Starfleet intelligence doesn't know already. We did what we came here to do. Let the Klingons have their little victory, and the fleet can take you and your crew back to your ship. Ja, finde ich gut. The important thing is that the Doomsday Machine was destroyed. I'm sure Commander Burgess will want to congratulate you for a job well done. Ja. Soll er seinen Kahn wieder haben? Kavok's loss is unfortunate, but he did what he believed he had to do. In the end, he died with honor. Fortunately, you were able to destroy the Doomsday device and end the threat of Bavat's weapons programs. We probably haven't seen the last of him, but at least now he's disarmed. At least as much as any Klingon, that is. And don't worry about having to return the IKS Targ to the Klingons. I don't believe that there's much about that class of bird of prey that Starfleet intelligence doesn't already know. If getting the ship back lets the Klingons think they won a small victory, I don't mind, and you shouldn't either. There are very few captains who can say they faced a threat like you did today and lived to tell the tale. Impressive work. Ja, finde ich auch. Danke. Ich will aber gar keinen Offizier haben. Na gut, nehme ich mal. Nicht mal den taktischen. Und beim Aufheben gebunden. Krank gebunden. Kann nicht ausgeschlachtet werden, aber ey. Hachpeng kann man nie genug haben. Ha. Sehr schön. Nee, jetzt nicht. So, dann haben wir die Mission auch erledigt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir uns dann an den romulanischen Teil begeben werden. Das war das Wort, genau. Dann macht euch jetzt noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, dann verbleibe ich einfach mit den üblichen Worten. Bis zum nächsten Mal.